వజ్రా థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ బుటీ స్టిచ్చింగ్కి ఈ కుందన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. రౌండ్ కుందన్ని సెంటర్లో పెట్టుకుని డ్రాప్స్ కుందన్ని చుట్టూతా పెట్టుకుని ఫ్లవర్ లాగా స్టిక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 డ్రాప్ కుందన్స్కి సెంటర్లో రౌండ్ కుందన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జర్దోసీని పీసెస్గా కట్ చేసుకుని కుందన్స్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వైట్ కలర్ కాటన్ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ బుటీని బ్లౌజెస్కి, కుర్తీస్కి, క్రాప్ టాప్స్కి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. స్టిచ్ చేసిన కుందన్స్ అన్నిటినీ జర్దోసీతో ఇట్లానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ని ఫ్లవర్ చుట్టూతా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఫ్లవర్కి బీడ్స్ చైన్కి గ్యాప్ లేకుండా దగ్గరగా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. సో జర్దోసీని పీసెస్గా కట్ చేసుకుని బీడ్స్ చైన్ చుట్టూతా పెట్టుకుని ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. జర్దోసి పీసెస్ని ఇట్లా దగ్గరగా పక్క పక్కనే పెట్టుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్తో జర్దోసి చుట్టూతా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బీడ్స్ చైన్తో సెకండ్ టైము బీడ్స్ చైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
బుట్టీకి పై భాగంలో గ్లూతో కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. సిక్స్ కుందన్స్తో ఫ్లవర్ లాగా స్టిక్ చేసుకోవాలి. స్టిక్ చేసిన కుందన్స్ చుట్టూతా జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బుటీకి కింద పక్క రౌండ్ బీడ్ షుగర్ బీడ్తో చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బుటీ స్టిచ్చింగ్ పూర్తయింది. నెక్స్ట్ నెక్ లైన్ ఎట్లా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చో చూడండి. నెక్ లైన్ చుట్టూతా చైన్ స్టిచ్తో 2 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. చైన్ స్టిచ్ పక్కనే పెట్టుకుని బీడ్స్ చైన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కుందన్స్ చైన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ కుందన్ చైన్ని బాల్ చైన్ పక్కనే పెట్టుకుని నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ని కుందన్ చైన్ పక్కనే పెట్టుకుని నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కుందన్స్ని జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్ చుట్టూతా గ్లూతో ఇట్లా మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకున్న గ్లూ పైన కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీని పీసెస్గా కట్ చేసుకుని కుందన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే నెక్ లైన్ చుట్టూతా కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకుని జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి.
ఈ వర్క్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో, ఎంత ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బార్డర్ని మనం నెక్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకుని ఈ బుటీని మనం అక్కడక్కడ వర్క్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. డిజైనర్ బ్లౌజ్ లాగా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఇవాళ వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.